Fill your heart with the right spiritual food and light environment. Lisha moyo wako na chakula cha kiroho ambacho kinafaa. Ni neno la Bwana. Let the word of God literally dwell in your heart. Also, ondokea mazingira ambayo inachafua moyo wako. Maana moyo kichafuka, kinywa kinachafuka. Amen. Hujaitembea mahali, niangalieni. Hujaitembea mahali ukakuta ile family, baba na mama ni watu wa kutengenezana na mdomo, na saa nyingine wanalimana kiasi, watoto wanasikia vile wanatusiana hapo, hauna maana nini hiyo maneno yote. Na kuna tutoto kama tuine tunasikia hizo mastori zote. Wacha nikwambie, tutoto tukienda shule tunaongea kama baba na mama tukienda shule. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kamoja nilisikia kwa internet na walitembelewa baadaye na mtu mkubwa kwa serikali. Maana mnakumbuka tutoto tulikuwa tunatusiana kwa duka? Naona kuna watu wanatukumbuka. Shida huyu tutoto si hapo, ni nyumbani. Hiyo lugha yote mlikuwa mnasikia, hawakutafuta huko, hiyo ndio wanasikianga kwa nyumba. If your tongue is sick, there is a likelihood you pass the baton kwa watoto. Kwa hivyo kuponywa kwa mdomo wako na moyo wako ni muhimu pia kwa watoto wako. It's going to change your children as well. So you are seeking healing for double purpose. You be healed as well as your family. When you are also healed as a church, the fellowship is also healed. So we need to look at the consequences and how far it reaches. Amen. Maana huwa ina snowball, inaenda mahali kwingi. Lakini ukafikiria, kuna mtoto akiongea mahali unashangaa, paka anauliza huyu ni wa nani? Unasikia hiyo kinywa ni ya baba yake, hiyo kinywa yake ni ya mama yake. So when we feed our hearts with the right food, that is the word of God. Meditate on the word. Declare the word of God of our lives. Our mouths be filled with words of praises and worship. When we choose to praise, we sacrifice. Tukikubali kumsifu Bwana kutoka kwa mioyo yetu na kumwabudu kutoka kwa mioyo yetu, kuna kitu kinakufa tukiruhusu. Slander will die, gossip will die, fear-based words will die, and language of hell will die. Amen. Can I come again? When your tongue na moyo wako zinaanza kuwa na desturi ya kumsifu Bwana na kumtukuza na kumheshimu na kumwabudu, kile kitakufa ni mambo ya kuchafua watu, mambo ya gossiping, mambo ya kuleta maneno, kuongea maneno ambayo inakujaza na uoga na hofu, yote inakufa katika maisha yako. Bwana asifiwe. Can we go to Hebrews 13 and verses 5? Let your conversation be without covetousness. Kuzungumza kwako. Amen. Mara nyingi ndimi huwa zinagonjeka kwa sababu you are very covetous. Yani una tamaa ya vitu. Una tamaa ya vitu za mtu. Kwa mfano, unaona mtu ametoka kwake na gari mpya. Unasema haya, aishindo maraigi wezi ni wengi. Umeongea vibaya kwa nini? Una covet hiyo kitu. Unaitaka. Hiyo lugha, covetousness can make a tongue to be sick. Greed can make a tongue to be sick. Because the thing you speak out of greed. Mtu akikuzuilia usikule mali ya serikali, mtu akikuzuilia usifanye namna hii, ile maneno unaongea unasikia ulimi umegojeka. Kwa hivyo greed na covetousness huwa inachangia ulimi kuongea vibaya na unagonjeka. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Kutoshereka na Bwana na kile Mungu amekupa kinaponya ulimi wako. When you get contented with what God has given you, your tongue
gets healed very easily. Why? Hauongei mambo mingi, hauna greed, hauna wivu. You see? Vitu kama wivu zinachangia ulimi wako kuongea mambo mabaya. Lakini ukitoshereka na baraka za Mungu katika maisha yako, you are contented, your tongue becomes healed. Nimeridhika na Bwana. God is my portion. I am happy with his blessings. They addeth no sorrow. Ukiridhika na hiyo, utasikia ulimi wako sasa hauingilii watu, haushambulii watu. Kwa sababu gani? Contentment and godliness is great gain. Kuridhika na kile Bwana amekupa ni faida kubwa katika maisha yako. Ndimi za watu wengi huwa zinagonjeka kwa sababu wamejawa na haya mambo, wivu, greed inawasumbua. Kwa hivyo akiongea, ukiwa na jealousy na haupati kile kitu, unasikia you get bitter, and out of bitterness your tongue becomes sick. You say things you're not supposed to say. Kwa hivyo kuridhika katika moyo wako na baraka za Mungu katika maisha yako kunasaidia sana ulimi wako kupona. Can you put that one? It's very important. Kuridhika na baraka za Mungu kuna kusaidia sana kupona. Maana hautakuwa na wivu, kwa hivyo hauna bitterness, hauna chuki na mtu, hauna majivuno na kujisifu. Sababu uko nacho ni kwa sababu umeridhika na baraka za Mungu katika maisha yako. A tongue can be sick because of greed. But when you bring in godly contentment, you get healed very quickly. Amen. When God becomes your portion in the land of the living. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Of course, tumesema out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Luke 6:45. Confront your heart and your tongue sicknesses. Zingirie. How? Unatubu. Ndio ziondoke. Confess them. Ask for forgiveness. Okay, there's something I want to put across. That's very important. Niangalieni. Unaona, ukitaka Mungu akusamehe, Mungu atakangi mtu ambaye unajificha ficha, ni kama unakubali uko na makosa, ni kama haukubali. You must come to the light as he is in the light. Atakusamehe na atakutakaza. Lakini kama unajificha ficha, ni kama unakubali unakuanga na mohai, ni kama hauna. Lazima ukubali, nina mohai gai, ndio kabla ya kugai. Wajigueleza. Na mohai wako ndio amuru. The moment you come to the light, God will give you the help that you need. But hiyo idea ya kujifanya ni kama haiko, ni kama ni occasional. Na kuna watu wengine ambao ni wajaja sana. Don't play games with God. Mwadhani nejuka na kanoti mono. Juko nejuko. Amen. Don't try to bring degree of yangu si sana, ya fulani ndio mingi. Amen. So ask for forgiveness. Come to the light, you be cleansed. When you come to the light, when you declare it, God will cleanse you when you repent. Unajua Mungu kusamehe mtu anaangalianga moyo. Huyu mtu anamaanisha ako tayari kuacha. Hiyo kukubali na kusema nimekuja Mungu. Na leo tumefundishwa na mimi niko na hiyo ugonjwa. Nikiona mtu ako na kitu kizuri nasikiaga wivu, alafu naongea vibaya, mimi nakuwa mgonjwa. Namwambia Bwana, mimi niko na wivu na nikiangalia sana, hii ni top class. Unahitaji kwa jina, hii ni top class. Hii ni ile kali ya red. Unajua red ni kali. Namwambia sasa, lakini nikuja unisaidie. Hiyo kujitoa kwa mwangaza na kumwambia hata ni ile baya, Mungu anafurahia. That time God can cleanse you. He will accept you to be cleansed. Why? You are straight with God. Kuna jaja mwingi, unajua kuna unafiki, unajifanya unatubu lakini haumaanishi. Mungu hapendi unafiki katika toba. So come to the light, be cleansed by the blood of Jesus. Damu itakutakasa ukiwa wazi kwa Mungu. Amen. Hata nikiita mtu hapa ati aje aokoke na nimwambie sema nyuma yangu, lakini hamaanishi hawezi kupokea wokovu. Mungu anaangalianga moyo. Even the healing of the tongue, Mungu anaangalianga kama moyo wako umemaanisha kupokea kuponywa na yeye.
ama msaada wake. Ushinde udhaifu ulio nao. You overcome your weaknesses. Amen. God forgives and he cleanses. First letter of John chapter 1 verses 7 through to 9. God forgives and cleanses. A forgiven person with a cleansed heart, this is very important to understand. A forgiven person with a cleansed heart, the abundance of the heart changes. A forgiven person with a cleansed heart, the abundance of the heart changes. Utele wa moyo na unabadilika. After that is done, the heart can glorify God. Amen. And so do the lips. And so does the tongue. The Bible talks about God is looking for a true worshiper. A true worshiper is about the heart condition. The same thing when it comes to repentance. God looks at a genuine heart that really wants to be forgiven so that the blood can cleanse. Damu ya Yesu haioshi hivi. Inaangalianga ile moyo inatafuta kutakazwa. Imemaanisha imekubali makosa. Now the moment those things are done, the abundance of the heart also changes. You find your mouth, because the heart is cleansed and changed, even your mouth can worship God. Tupigie Yesu makofi. The other thing you need to do for the healing of your tongue, continually yield your tongue to the Holy Spirit. Continually yield your tongue to the Holy Spirit. Ni vizuri kujiombea, Bwana nikifika naenda kwetu nyumbani, unisaidie nisiongee mambo ile haifai. Lakini watu wengi hawajiombeangi wakienda mahali, wanajiamini sana. That is why your tongue gets sick when you go home. You quarrel with your mother and your father. You didn't yield your tongue. Pray for your tongue. Amen. Give me wisdom, Lord. Let me know when to keep quiet and when to talk. Now, the tongue is yielded. The mouth is yielded to God. Don't trust yourself. James inasema kwamba hakuna mtu anaweza kutame tongue isipokuwa Mungu. So we must learn to surrender the tongue to the Holy Spirit. He's the one who is at work in the body of Christ. I say amen. So continually yield your tongue to the Holy Spirit. How do you do it? It's a choice. Make the decision to yield your tongue. Make the decision to yield your tongue. Ni nadra sana ama ni vigumu sana kusikia mtu akiomba wakienda mahali kudiscuss. Baba tusaidie vile tutaongea hapa, tuongee mambo ya kujenga. Bwana usaidie ndimi zetu siongee mambo ambayo haifai. Ukisikia mtu anaomba namna hiyo, amezalenda tongue. Amen. Unajiamini sana hata ukienda kwa mkutano. Hata ikisemekana ni wewe unaenda kupeana hotuba. You look for points elsewhere. You don't even involve God in it. Amen. Baba nipe kibali na hao watu. Nikisimama nipe maneno ya kusema, nipe hekima ya kuzungumza. Now your tongue is surrendered. You are continually yielding. Na isifike mahali useme kwamba me I have matured enough. I don't need to give the Holy Spirit my tongue. It is continually. Haijalishi umefika level gani ya ulimi wako kubadilishwa na Roho Mtakatifu. Even when you are 90, you are full of wisdom. You are still asking God for more wisdom. The Ancient of Days, he has the wisdom. Amen. Mungu amekaa miaka mingi. Mungu hana mwanzo wala mwisho. Kwa hivyo usione kama uko na hekima hauwezi kumuuliza hekima tena. Let us learn to yield our tongues to the Holy Spirit. Amen. Na hata wakati mko kwa nyumba, ombea mazingira ya nyumba yako. Baba, tunapoketi hapa kwa nyumba, mimi na bwana yangu na ama mke wangu na watoto wangu, naomba ndimi zetu Bwana Roho Mtakatifu azitawale. Badilisha mioyo yetu tuwe tuna. That is why mnarubana kunakuwa kama Kosovo. Unajua Kosovo zamani vita